Hello students, welcome to TutorLink. Today you see the headline. Today we are going to start a new chapter, complex number, but it is not actually new. You were taught this thing in class 10 in quadratic equation. I am just reminding you what you are taught and how that quadratic equation has connection to complex number. See, in class 10 you have got this quadratic equation where a not equal to 0 and a, b, c all are real number. নিশ্চয়ই মনে আছে? Now you got the solution x. What is that? X is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac by 2a. Now this b square minus 4ac is what? That decides the nature of the root. মনে পড়ছে কি ধরনের রুট বা বীজ হবে সেটা আমরা b স্কয়ার মাইনাস 4ac দিয়ে ডিনোট করতে পারি। এই b স্কয়ার মাইনাস 4ac কে আমাকে বলা হয় ডিসক্রিমিন্যান্ট। এটা আমরা কিন্তু ক্লাস 10 লেভেলে পড়েছি। এবার এই ডিসক্রিমিন্যান্ট লেস দ্যান 0 হলে কি হবে? if b স্কয়ার মাইনাস 4ac less than 0 just hold on. If b square minus 4 is less than 0, then roots will be imaginary, abstract, কাল্পনিক। তাহলে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় এই ইমাজিনারি বা অ্যাবস্ট্রাক্ট বা কাল্পনিক রুট। ইমাজিনারি রুটস। ইমাজিনারি ফার্স্ট অ্যালফাবেট হচ্ছে আই। এই ইমাজিনারি রুটস কে বলা হয় আয়োটা। আয়োটার ফার্স্ট অ্যালফাবেট আই দিয়ে এই ইমাজিনারি রুটকে ডিনোট করা হয়। কি সেটা? Suppose there is a quadratic equation like this. So x square is equal to minus 1. এটা কি সম্ভব কোনো রিয়েল নাম্বার সিস্টেমে? না, কোনো রিয়েল নাম্বারে স্কোয়ার টার্ম ক্যানট বি নেগেটিভ। তাহলে যেখানে আমি রিয়েল নাম্বারে বলছি স্কোয়ার টার্ম ক্যানট বি নেগেটিভ, তাহলে এটা কি ধরনের নাম্বার? ইমাজিনারি নাম্বার। তখন আমরা x নেব কি? রুট অফ মাইনাস 1। এই রুট অফ মাইনাস 1 কে আমরা আই দিয়ে ডিনোট করব, আয়োটা। এই আই যদি রুট অফ মাইনাস 1 হয় তাহলে আই স্কোয়ার কি হবে? মাইনাস 1। আই কিউব কি হবে? আই স্কোয়ার ইন্টু আই। দ্যাট মিনস এর জায়গায় যদি মাইনাস 1 বসিয়ে দিই, মাইনাস 1 ইন্টু আই।
I to the power 4 কি হবে? I square whole square. I square whole square. That means -1 whole square 1 and so on. So এইটা হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক ধারণা. Now the student get confused. Okay, so it is a new thing inducted with our knowledge. No, complex number actually not a new phenomenon. See, in coordinate geometry, which you are taught even in class 8 or 9, any point can be denoted by x comma y. But in coordinate geometry has some limitation. কি লিমিটেশন আছে? না, দুটো পয়েন্ট আমরা অ্যাড করতে পারি। দুটো পয়েন্ট যদি আমরা আমাদের কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রিতে দেওয়া থাকে আমরা সাবট্রাক্ট করতে পারি, কিন্তু দুটো পয়েন্ট আমরা প্রোডাক্ট করতে পারছি না। তখন যখন প্রোডাক্ট হচ্ছে না তখন তার অ্যাডভান্স ভার্সনে আমাদের চলে যেতে হলো। সেটা হচ্ছে আমরা পেলাম ভেক্টর xi প্লাস yj। ঠিক আছে, এর অ্যাডভান্স ভার্সন ওই x, y ওটাকেই আমরা xi প্লাস yj লিখলাম। কিন্তু এই ভেক্টরের একটা লিমিটেশন আছে। এখানে আমরা অ্যাডিশন, সাবট্রাকশন, প্রোডাক্ট ইনটু করতে পারছি কিন্তু ডিভিশন করতে পারছি না। তখন এই ভেক্টর স্পেস থেকে আরেকটা স্পেসে চলে গেলাম, সেটা হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বার x প্লাস iy। তার মানে দেখা যাচ্ছে যেটা কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রিতে পড়েছিলাম, whatever we are taught in coordinate geometry, that in coordinate geometry we have abscissa and ordinate. Abscissa goes along x, ordinate goes along y. That's advanced version is vector xi plus yj, and its advanced version is complex number x plus iy. Understand? That means if x comma y is an object, then x plus iy is abstract image. Okay, so this complex number is vector is more advanced than coordinate, and complex number is much more advanced than vector. So complex number is called superset of all set. মানে যেটা আমরা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে কল্পনা করতে পারছি না, ইমাজিনেশনে আমরা সবকিছু আমরা করতে পারছি, তাই এটাকে সুপারসেট বলা হচ্ছে। তাহলে জিনিসটা কিন্তু সেম। সুতরাং এটা আমি নতুন কিছু পড়ছি যে উই আর any new burden is coming on our shoulder, don't take it in that way. So the properties of real number system in coordinate geometry have also be recorded in complex number. How? Let's see. This complex number actually in daily life phenomena, how can you bring complex number? Suppose you are thinking of a person. That person was alive once upon a time. When the person was alive, that means the person was real. Now suppose the person is no more, but the image of that person, or that somehow the memory of the person still playing in our subconscious mind. লোকটি একটি লোক বেঁচে ছিল, তখন সে রিয়েলে ছিল, এবার সেই লোকটি আর নেই, তখন কি হচ্ছে আমরা তাকে মনে রেখে দিয়েছি। এই যে সাবকনসিয়াস মাইন্ড আমরা তাকে মনে রাখছি, এই জিনিসটা হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বার। ওকে, তাহলে তার যে ওয়ার্ল্ড তাকে আমরা জেড দিয়ে ডিনোট করছি, এটাকে বলা হচ্ছে আর্গান্ট ডায়াগ্রাম বা আর্গান্ট প্লেন। আর্গান্ট প্লেন, এই আর্গান ডায়াগ্রামের মধ্যেই সমস্ত কমপ্লেক্স নাম্বার, অল কমপ্লেক্স নাম্বার আর কনফাইন্ড। সো z is equal to x plus iy. Okay, I hope I can make you understand that any person who was alive in real world, right now the person is no more, but his impression is still we can memorize. That thing is called
imaginary number or complex number in wider sense. So that means the character of that person when he was alive will also recur in subconscious mind, means in complex number, but it will add some more property due to our imagination. মানে রিয়েলি তার লোকটা যে ব্যবহার করত ইমাজিনেশনে সে সেই ব্যবহারগুলোই করবে, তার চেয়ে আরো বেশি কিছু প্রপার্টি আমরা পাবো। সো কমপ্লেক্স নাম্বার রিয়েল নাম্বারের চেয়ে আরো কিছু বেশি প্রপার্টি হোল্ড করে। দেখি আমরা কি ধরনের প্রপার্টি হোল্ড করে। লেট আস ড্র horizontal and vertical axis. Any point we got x comma y. Drop a perpendicular. This is x, this is y. So this is abscissa, this is ordinate. In coordinate system, in this way we can allocate a point. In complex number, the same thing will be converted into x plus iy. Here you observe that I is appended with y. So x is real axis, y is imaginary axis. তারপরে যদি ধরো একটা পয়েন্ট নিলাম 2,3 কোঅর্ডিনেটে, হ্যাঁ বলো ওকে এটা কমপ্লেক্স নাম্বারে কি হবে 2 plus 3i, এটাই তার স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম। 2 plus 3i, 2টা রিয়েল অ্যাক্সিস, 3টা associated with imaginary axis. Okay, now how the property of coordinate geometry will also play the key role in complex number we'll examine. See, in coordinate geometry, if you join it, this is called hypotenuse distance formula. In complex number, that is called, see this is z. In complex number, this is called mod z. That means same property but different nomenclature. Same property but different nomenclature. A few minutes back I have told you that all property of coordinate system real number will play the role even in complex number. See the distance formula, distance formula in coordinate geometry, that means hypotenuse, Pythagoras theorem, is expressed with different nomenclature, modulus z. This is called mod z, modulus of z. Or in short, mod z. Okay, do you know in vector this is called what? Magnitude of z. In matrix system the same thing, determinant. So all are interconnected. That is the beautification of this subject. So this is modulus of z, root x square plus y square. So if this point is given to you and if you are asked to find the modulus of z, how to find? See 2,3, it is a coordinate system. It is a point allocated in coordinate geometry. Now in complex number, how to express it? 2 plus 3i. Now if you are asked to find mod, then 2 square plus 3 square, root 13. Though
there is a common tendency of doing mistake by the students. What students are doing? What? X square plus iy. So they are taking iy whole square. No, length cannot be imaginary. Length is always real. So whenever you are told to find length, then you exclude I. Only y, that y component you take. So mod z can be found in this way. Now, if you consider this as an object, and this is the mirror in physics, if you produce it downwards equally, in coordinate geometry it is x comma y, then it is called x comma minus y. In physics or in coordinate geometry, this point is called image of this point, image. But in complex number, it will be denoted by x minus iy. So thing is same but with different nomenclature. Like water, ধরো জল বা পানি বা water, same জিনিস, different expression. X comma minus y, that is x minus y, that will be denoted by z bar. Z bar is called conjugate of z. Conjugate of z. Conjugate of z. এই conjugate তোমরা পেয়েছো সার্চ করার সময়। a plus root b তার conjugate a minus root b, rational irrational number, and this conjugate product is rational. Here also we'll get the same semblance of that concept. See, z is equal to x plus iy. Therefore we have got z bar x minus iy. So if I multiply, I will get what? That will remind you what? That will remind you the formula of class 7. মনে পড়ছে? a plus b, a minus b. তার মানে a square minus b square. A square minus b square. ওকে? তা এবার আমরা একটু আগে পড়লাম I square, I root of minus 1. তো I square কি হবে? minus 1. তাহলে এই I square এর জায়গায় আমি minus 1 বসিয়ে দেব। তাহলে কি হলো? প্লাস হয়ে গেল। তার মানে এখানে আর আই রইল না, পুরোটা রিয়েল হয়ে গেল। এটা একটা রিয়েল নাম্বার। তার মানে দেখা যাচ্ছে from this we can conclude a complex number and its conjugates product is always real. কেন? এখানে আর আই নেই। তাহলে এই যে আমি পেলাম z into z bar
x স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার। তাহলে এটাকে আমি একটু I can write it in more critical version. Now instead of this what can I write? এই যে আমি এটা পেয়ে গেলাম mod z root x square plus y square, ওটা বসিয়ে দিই। তাহলে এখান থেকে একটা নতুন প্রপার্টি পেয়ে গেলাম, z into z bar mod z whole square. ওকে, এবার আমরা এই যে একটা পয়েন্ট নিয়ে এতক্ষণ কাজ করলাম, এবার আমরা দুটো পয়েন্ট নিচ্ছি। Let us take 2 points in coordinate x1 y1 x2 y2. So x1 y1 in complex number can be expressed in this way. x1 plus iy1, and this x2 y2 can be expressed in this way, x2 plus iy2. So if I subtract, I will get what? See, real number থেকে real number minus করব, আর এখানে i আছে, ইমাজিনারি নাম্বার থেকে ইমাজিনারি নাম্বার মাইনাস করব। তাহলে এটাও কিন্তু সেই x প্লাস iy ফর্মে এলো। তাহলে আমরা যে একটু আগে পেলাম z is equal to x plus iy, আমরা যে তার মড নিলাম, মড নিয়ে কি পেলাম? x স্কোয়ার প্লাস y স্কোয়ার। তাহলে এখানে z এর জায়গায় কি আছে? z1 minus z2. Instead of z, what you have got? z1 minus z2. Now you take magnitude or mod. So whatever you got, that will remind you what? The distance formula. I hope you are taught in class 9. Huh? Just recall your memory. 2 points are given. You are told to find the distance between them. So this thing reminds you that formula of class 9, যেটা আমরা class 9 বা 10 এ পড়েছি। তার মানে mod z1 minus z2 means distance between 2 points z1 and z2. তার মানে আবার আমি আমার আগের কথা সাপোর্টে যেগুলো রিয়েল নাম্বারে পড়েছিলাম, যে দুটো পয়েন্ট যদি কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে থাকে তাদের মধ্যে যা ডিসটেন্স, কমপ্লেক্স নাম্বারের ডিসটেন্স কিন্তু আমরা সেভাবে বের করলাম। ঠিক আছে, একই প্রপার্টি আছে, শুধু অন্য ফর্মে, সেম প্রপার্টি বাট উইথ different approach. So it is not new. Everything you are taught in your previous classes, yesteryears. So if I take the reference from this, see, I'm taking one triangle
three vertices are given: Z1, Z2, Z3. Suppose you have got a result Z1 minus Z2 Z2 minus Z3 mod is equal to if you get this relation, then what geometrical figure is this? Distance between Z1 and Z2, Z2 and Z3, Z3 and Z1 all are equal. That means this is an equilateral triangle. Equilateral triangle. Hope it is not that much of tough which you are expecting. Now, if you wish, you can convert it into this is called Cartesian coordinate, x comma y. From x comma y, if you convert it into trigonometry, তাহলে সেটা হবে পোলার কোঅর্ডিনেট। কিরকম সেটা? এই যে পয়েন্টটা রয়েছে, this angle theta, suppose theta is taken anti-clockwise. So sorry, cos theta x by r, sin theta y by r. Just like. Now that z is equal to x plus iy, you got it, x plus iy few minutes back. That is called Cartesian form of complex number. Now in place of x, it is called polar form. এটাকে বলা হচ্ছে পোলার কোঅর্ডিনেট, পোলার ফর্ম। ওকে, এই যে থিটা, এটা কি? এই যে পয়েন্টটা আছে, এটা থিটা রোটেট করলো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটেশন ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ পজিটিভ রোটেশন বিকজ আর্থ রোটেটস অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। ওকে, এই থিটাটাকে কমপ্লেক্স নাম্বারে বলা হচ্ছে, this theta in complex number is called argument of z. Argument of z, in short arg z, sometimes amplitude of z, in short amp z. Okay, now if you get, see, suppose there is a point
you are joining this point to the origin, suppose the point falls on x-axis. In that case, theta will be 0. That means if argument of z is equal to 0, that means there will be no y but only x. Suppose that line falls on x-axis. That means y is 0. That means falls on real axis. That means z is purely real. Then z is purely real. কিন্তু যদি আবার এটাকে স্ট্রেট দাঁড় করানো হলো, তাহলে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ঘুরলো? π/2। তাহলে যে পয়েন্টটা এখানে ছিল সেটা এইখানে চলে এলো। তাহলে এইখানে যে পয়েন্টটা এলো তার ওয়াইটা আছে এক্সট্রা নেই, তার মানে পিওরলি ইমাজিনারি। তাহলে ইফ আর্গুমেন্ট অফ জেড π/2, কারণ এটা তখন ইমাজিনারি বা কাল্পনিক অ্যাক্সিসের উপর দাঁড়িয়ে, ওকে, তখন দেন z is purely imaginary. Purely imaginary. তাহলে এইখান থেকে আমরা রিয়েল আর ইমাজিনারি যে ইমেজ তার কনসেপ্টটা কিন্তু খুব ভালোভাবে পেয়ে যাচ্ছি। ওকে, এবার এর ওপর নানা ধরনের প্রপার্টি আছে। তাহলে কমপ্লেক্স নাম্বার এটা একটা খুব ইট হ্যাজ আনফ্যাথমেবল ডেপথ, এর অসীম তার গভীরতা। তা এটা এই in this small span cannot be depicted. তাহলে আমি whatever I have told you, I hope you could connect this chapter to that chapter which you are taught in class 10, quadratic equation. From quadratic equation you got imaginary root, and we are working with the imaginary root only. The world of imaginary root is Argand plane where all points are imaginary. Imaginary points have two components, one real, one imaginary. Okay, and it has two types, Cartesian and polar. Obviously more types are there, but it depends on advanced trigonometry also. Once I have referred trigonometry, you have done trigonometry in class 10, confined in only first quadrant, but in class 11 onwards trigonometry is much more wider. It can rotate through any quadrant. So complex number বা এই ধরনের চ্যাপ্টার, যে কোনো চ্যাপ্টারই আমরা আরো গভীরে যেতে পারবো ক্লাস 11 এর বেসিক ট্রিগোনোমেট্রি বা অ্যাডভান্স ট্রিগোনোমেট্রি বা এগুলো করার পরে। তাহলে আজকে আমরা ঠিক যেটুকু করলাম, আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য semblance of this chapter. I mean, how it is connected with your previous knowledge. It is not new. It is not an invited burden. It is a legacy of knowledge. মানে coordinate, vector, complex number, all are connected. If you get the connection, you will enjoy the rhythm of mathematics or any subject. That is the main aim, how it is connected. Otherwise, if I started with new concept, you can ask that why what is the use of this use of introduction of this chapter. But this chapter is actually started in class. Okay, so hope whatever is taught you have understood, and keep on continuing that class. Class করতে থাকো। I hope বোঝা গেছে চ্যাপ্টারটা। এবার ক্লাস সাক্ষাতে হলে এর আরো বেশি এর নলেজ নিয়ে আমরা আলোচনা করব। ওকে, গুড বাই তাহলে।